J'ai envie de poser un certain nombre de questions, mais je vais me retenir. Je vais peut-être juste dire quelques mots. Bon, j'ai trouvé très important l'intervention de Griselda nous a vraiment permis de donner un cadre, effectivement, à ce qui se passe aussi avec Carla Lonzi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur Carla Lonzi, bon, il y avait un certain nombre d'études en Italie qui commençaient à exister. Et effectivement, il y avait un peu toujours cette question récurrente, je ne sais pas si Francesco, tu es d'accord avec moi, sur pourquoi en Italie il n'y a pas eu la rencontre entre art et féminisme. C'est à cause de Carla Lonzi, parce qu'elle n'a pas voulu, etc. Et effectivement, j'ai l'impression que cette question est liée à une certaine narration des années 70, une certaine narration qui effectivement unifie des choses qui étaient séparées ou qui étaient en tout cas dispersées, et qui unifie et qui crée une narration de quelque chose d'absolument, on va dire, logique ou linéaire, qui prend pour modèle certaines expériences américaines. Effectivement, on peut penser à Judy Chicago, etc. Et donc, tout d'un coup, dans les années 2000, on a créé un peu une histoire de l'art féministe. Et donc, effectivement, en Italie, mais aussi en France, on est là à se dire, mais enfin, nous, on n'a pas eu ça, etc. Et je pense que c'était très, très important de poser les choses comme tu l'as fait, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la manière, c'est une construction a posteriori, historiographique, qui effectivement, d'un côté, neutralise cette complexité, ces contradictions, la radicalité des pratiques, etc., et qui peut-être construit un autre récit intégré, on peut dire, de la rencontre entre art et féminisme. Donc je trouvais ça très, très important de mettre ça au point. Bon, j'ai plusieurs questions. Ça m'a quand même frappé le fait que toutes les deux, vous avez montré des œuvres d'artistes de l'époque, et la manière dont elles sont revenues dans des années récentes, Charlotte Pozidensky, Alina Snopachnikov, et comment, effectivement, il y a un côté évidemment qui est lié au marché, qui est très présent. Mais je voulais vous demander à toutes les deux si vous voulez un peu dire quelque chose sur ces formes d'après-coup, ces retours qui neutralisent une potentialité radicale, sur qu'est-ce que c'est cette temporalité-là. Non, mais je trouvais que, de toute façon, j'ai entendu Griselda commencer un jour un exposé qui s'appelait What Time Is It? Bon, pour moi, ça répond totalement à la question, quoi. J'ai adoré cette question. Quelle heure est-il? Bon, voilà. Donc, pour moi, ça répondait totalement à la question. Oui, c'est intéressant. On voit bien, effectivement, comment aujourd'hui, on essaye de réintégrer. Alors, on essaye de réintégrer dans le champ des musées, de l'histoire de l'art et de la valeur, un certain nombre d'expériences artistiques des années 70 qui n'étaient peut-être pas des expériences artistiques et qui ne se disaient pas féministes, en tout cas. Donc, c'est intéressant. Et effectivement, on peut être un peu déçu, et en même temps pas déçu, mais on peut être un peu déçu de voir que cette explosion finalement des structures que ces problématiques tentaient de produire n'a pas eu lieu, au contraire, et qu'elles ne font que renforcer la problématique du musée, de l'institution, etc., etc. Mais c'est peut-être aussi parce que ces problématiques ont changé, ou se sont développées, ou se sont transformées, ou qu'elles sont étudiées différemment. Bon, c'est vrai que là, je pense qu'il faut réenvisager les choses, et on a essayé de faire quelque chose toutes les deux là-dessus. Il faut réenvisager, il faut envisager d'autres temporalités, de penser effectivement le ressurgissement de toutes ces pratiques artistiques comme une façon d'interroger la chronologie, la temporalité, la linéarité à la fois. Aussi, alors je voudrais ajouter, alors je vais parler en français pour ça. Je voudrais ajouter, I'm going to add, well, I'll start, I think, it's not only a question of rethinking, though I agree entirely with Elizabeth, but understanding there is a process of active repression of those moments of radical thinking that cannot be integrated, even when we say we're going to rethink linearity, because this is a real
on continuing struggle. And I'm trying to pick up the things that cannot be taken in because they pose too much of a challenge. And I do think it's a very difficult one now. So this history that is being this narration of feminism and art, in the 70s, this is what was so interesting with your presentation, which was there are these moments where there is such a, under the rubric of a certain kind of conceptual art, the capacity to critique the whole constellation. Right. Okay? And so there is a way in which there is an art, a space in art that can be itself the radical critique of the institution of art. Right? And this is where I would link what you're doing with Lonzano and Carla Lonzi. There's something, and I think we're still trying to be faithful to that, which is not to abandon art for feminism, nor in a sense to abandon feminism for professional engagement with art, but to allow them to be this troubling provocation, because the political possibilities of transformation are being constantly undermined by the power of the markets. It's not even the museums and the critics anymore. One of my images, which I didn't have, which is a Roman legion, right, in a phalanx. And the critics are like the Romans. Or not the curators. I mean, the curators are like the Romans now. They line up. Now we're going here. No, we're going to go to China now. No, we're going to go. Oh, we better do some of this. Okay? And it's absolutely destructive. Oui. Non, mais même dans la question de la collaboration, hein, effectivement, cette idée aussi du collectif, c'est aussi ce qui m'a beaucoup frappé en revisitant très très brièvement les années 70, et je pense que c'est comme ça dans tous les pays. Il y a eu une forme de pensée du féminisme qui a produit des auteurs. Il y a une forme de pensée du féminisme qui était, il n'y avait pas d'auteur, tout essayait d'être collectif. Bon. Et c'est juste ça, effectivement, toutes ces résurgences sont quand même des résurgences personnalisées. Hein. C'est la politique des auteurs. Voilà. Bon, mais comment faire autrement? Et effectivement, quand on voit des exemples, je pense à l'exposition, je donne un exemple très simple, à l'exposition que Tirza Latimer a fait, qui s'appelait Claude Cahin et Marcel Moore. Ça veut dire qu'il faut refaire tous les cartels, hein, et ne plus dire Claude Cahin, qui d'ailleurs n'existe pas, qui n'est pas une personne, qui est une production littéraire, un pseudonyme, c'est une production littéraire, mais il faut refaire les cartels. Hein. Je pense aussi au travail magnifique de Philippe Thomas, qui a essayé justement d'engager les visiteurs, les visiteuses à repenser cette question des auteurs, du collectif, de comment ça se passe, de comment ça se produit, de quels sont etc. Et toutes ces choses-là qui étaient posées au moment du mouvement féministe, effectivement, sont des choses qui de toute façon se perdent, même si on essaye de voir ce qui est inadmissible, comme le dit Griselda. Je vais passer la parole à la salle. Il y a certainement des questions. En anglais ou en français. On est un peu seul, peut-être, non? Francesco, if you want to speak in English. Yes, in English. I wanted to the three of you actually to follow on this question of temporality, because I was thinking that I mean, you beautifully emphasized how problematic is the fact that a certain moment in art, so-called, feminist art, is represented as a period which is, sandwiched between conceptual art and postmodernism. But I wonder whether this question of temporality may also be related to the exhibitions, and Griselda referred to just fewer of them, to the exhibition that since the 1970s and down to the most recent one have dealt with
the relationship between art and feminism in works done by women artists, and not only women artists, but by feminist artists that not only feminist artists, because in this kind of temporal parable, it feels as if there is a kind of gap between, or at least in the books that I have read, between difference, we were talking about it yesterday, it's 1984 at the ICA, and then, you know, the feminist Biennale in 2005. And in the middle for me, there is Inside the Visible, which feels to me or still is for me, the only moment in feminist curating in which the form also of the works has been explored in spite of the names of each artist or the belonging of each artist. I haven't seen a show, was doing, you know, middle school then, but, you know, I had the opportunity to look at the catalogue and to see some videos that Griselda has. So my question is, which is also the question, the way in which I try to interrogate Autoritratto, is how do you think that curating can develop a way to deal with the relationship within art and feminism, which is not an inclusion that, as Griselda said, may imply an effacement, an obliteration of the problematic that were raised back then and that's still crucial today? J'ai pas de réponse parce que je peux pas prescrire ce que c'est qu'un bon ou un mauvais curating. J'ai pas du tout d'idée. Moi, je regarde les expos, puis après j'en parle, j'essaye. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup. J'ai été très frappée à la suite de travaux de Griselda d'ailleurs par un article de Hélène Molesworth qui adresse, je crois, un tout petit peu plusieurs articles de Hélène Molesworth, qui est donc curatrice et qui essaye de faire des expositions avec un point de vue féministe, en incluant des artistes qui ne sont pas toujours des femmes. D'ailleurs, donc voilà, et elle a fait cet article absolument remarquable où justement elle montre que entre des productions des années 70 et des productions des années 80 qui sont toujours opposées comme nature, culture, essentialisme, culturalisme ou constructivisme, etc., elle a montré qu'en fait c'est l'histoire de l'art. C'est un certain discours critique qui a fait une césure entre les deux. Mais qu'en fait, il y a une façon de faire se répondre ou de faire interagir, par exemple, ces deux périodes si définies. Cette périodisation à l'intérieur d'un art qui aurait un rapport, qui serait un art qui est produit, which is, par exemple, de cette exposition dont tu parles, Difference, hein, et des expositions des années 70 ou même des années 2000, tu vois, cette périodisation insupportable, selon Hélène Molesworth, parce qu'elle correspond effectivement à une volonté de marginaliser toutes ces productions, hein, en ne notant que finalement leur opposition, leur conflit, etc. Justement, je pense qu'il faut aujourd'hui, enfin j'en sais rien, on peut aujourd'hui essayer de repenser tout ça d'une façon beaucoup plus productive, non pas comme des séparations brutales, mais des conflits, des césures, et de voir toute cette dynamique. Et ça, c'est peut-être aussi une façon intéressante de produire des expositions. Okay. Although I think if we're thinking of the same article by Helen Molesworth, she does erase a certain history. And I think one of the things that's interesting today in what we have been asked to do here was to allow much more complexity, to have, even as you say, the montage, the sense I couldn't write a story. Okay, I could just have this image of 4 takes. I could just little snapshots, and there are lots more that would come into play because this is our problem. And I don't understand why we simply do not reject and simply fall silent in a Lee Lozano way about essentialism versus social constructionism. This has to be erased. It was never true. It's the falsification, right? Because... and I want to know why it was there, etc. So this is where I think this kind of archaeological work, not to find the truth of the 1970s, but to free ourselves from the untruths, the misinterpretation, because it is again
centralizing certain things. And I think what Francesco produces is that there are these different configurations to study. And I thought I loved the sense of your putting into place a new conversation that would run around dropouts, around, I agree with the interview and so forth. So, but for me, you see, okay, every time somebody says feminist art, I say, no, there never was such a thing as feminist art. It's a fiction, because there are artists who have engaged with the feminist question. I mean, you have the question féministe in France, but the feminist problematic, because it cannot be contained within art. And this is what Carla Lonzi, I was wanting to say. She reminded me of Nancy Spiro, who in the 1960s was, as in a sense, a ventriloquist. She had to use the voice of Artaud to speak a kind of sense of alienation and rage. But once there was a women's movement, so once there is an organized, literally a movement, not feminism, but a movement of women in all sorts of ways, she found she could speak in her own voice. Whereas you have the same with the autoritratto. You have a feeling that Carla Lonzi is thinking that the way to find authenticity in Italy in the capitalist moment of the 60s is through the voice of the artist. Right? And then she has to say no. And this is where what was it made us all possible to stop being transvestites and ventriloquists? I mean, that's what we were trained to be. To be as women, we get good at the other culture, and we are ventriloquized and transvestite. So the whole thing for the women's movement was to say how to find a place to speak, not in an authentic sense of an essential or socially constructed. I mean, because even that one misses out entirely the body. It misses out subjectivity, the psychosocial, the linguistic, and also what was always there was a queering of that whole tendency to discuss gender. Because it's simply, I mean, you quoted, the Vitique, this is, the discussion is somewhere else. So I do think we have some work to do between the generations, not to tie the new generations up in thinking the past is as it was represented, but to throw these sort of sparks of discord and rupture into the picture that may enable a different history that's useful to the present. Because the one I think we're delivering is too tight, too. I just wanted to say that, of course, I have no answer. How do we go out of that? How do we invent alternative modes, different modes of thinking what happened back then in an exhibition framework? I mean, I'm not sure I would know how to do it, probably Helen Molesworth or other curators. But what I wanted to say is that what was important for me today when I thought about organizing this conference, this small conference, was try to look at Carla Lonzi's work and to go back to that time and to not so much to historicize, even though, I mean, we have to because it's 40 years ago, but to look at what's actual in it, what we can make of it for our present feminist engagements, in or out the artwork. It doesn't make any difference. So the issue for me was really actualization. So now the question is, does this work in an exhibition space where 70s art is represented the way it was? Open question. But for me, this was really the question. Also because in response to the way Carla Lonzi emerged in the past, 5 years in the Italian context, this was really very local reception of Carla Lonzi, or emergence of Carla Lonzi, was really either in a very classical, art historical, philological discourse, which puts her back in the canon, which I find quite problematic, but also to put her in the canon through this separation. So
the scholars who work on autoritratto don't work as feminists, are not interested in feminism, do not ask feminist questions to the book. And on the other side, you have, of course, the scholarship on Carla Lonzi's feminism, which is so close, which is all, we had the discussion already, which is all about Carla Lonzi's truth. So it's all about, being close to her, which is also in a different way, to me, something we should move forward from. So my really modest attempt today was, on one side, to throw Carla Lonzi into transnational, transgenerational also discussion, and to try to move away from this dichotomy which might not be visible from here, from the UK. But I just wanted to say that because it was really important for me. Thank you. So maybe, peut-être on a le temps pour une autre question, mais on a pris beaucoup de temps. Oui. Peut-être à Elisabeth un peu plus directement, puisque c'est toi qui en as parlé. Tu parlais de séparatisme. Alors ça m'intéresse bien. Et je ne comprends pas bien comment ça peut fonctionner dans le cadre, par exemple, justement de ce tissage, d'une relation structurée, ou de la structuration d'une relation entre un engagement féministe et un engagement critique, qui te personnifie complètement, je pense. Comment est-ce que tu... Moi, je pense, justement, c'est intéressant si tu me parais surprise, mais qu'est-ce que tu entends exactement par séparatisme? J'essayais de dire que c'était intéressant de repenser aujourd'hui ces questions qui ont beaucoup énervé. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, il y a eu un énervement justement en disant c'est un truc complètement fermé, c'est des sectes, les féministes c'est une secte. Voilà. Et qu'effectivement, il faut aujourd'hui repenser les nuances, les grandes nuances et les diverses nuances des différents séparatismes qui ont pu exister, le séparatisme lesbien, le séparatisme du féminisme de Carla Lonzi, le séparatisme, etc. Et d'essayer de repenser ces questions-là en pensant aussi, tu vois, à ces questions de séparation dans le monde de l'art, de quitter le monde de l'art, etc., de réenvisager un petit peu, et peut-être aussi d'utiliser, comme Griselda l'a prescrit, peut-être les artistes et les pièces artistiques et les concepts artistiques pour essayer de comprendre ce que c'est le séparatisme aussi, tu vois. Pourquoi est-ce que ça jouerait des jours revisiter plutôt ce séparatisme et le réactualiser en le revisitant? On a effectivement le séparatisme est vu comme un certain type de mouvement, un certain bon, voilà, qui ont eu lieu à partir des milieu des années 70 et qui continuent aujourd'hui. Mais comment, effectivement, qu'est-ce que les artistes ont à nous dire de ces questions? Qu'est-ce que les propositions artistiques ont à nous dire de ces questions? Pourquoi ne pas essayer, là encore, de chercher dans le champ artistique un certain nombre d'indices qui permettent de repenser ces questions-là? En particulier parce que les représentations artistiques sont directement impliquées, elles aussi, là-dedans. Donc c'est pas du tout de dire je ne vais écrire, ça peut être marrant d'ailleurs de dire aujourd'hui je ne vais écrire que sur les hommes, c'est une très bonne idée, mais enfin bon voilà, pourquoi pas. Je suis pas sûre. dire comme, mais bon, il ne s'agit pas de ça, il s'agit peut-être aussi de justement cette question, tu vois, de voir comment un certain nombre d'artistes font des propositions extrêmes, d'un certain point de vue conçu comme extrémiste, dans le champ d'un certain type d'art, de les revitaliser en repensant toute cette question du séparatisme, par exemple dans le champ du féminisme.